Estoy depre porque se me dañó la bici camino al súper. Y aunque pedí que me dieran una tele para mi cumple, al final me dieron un boli y ni siquiera vamos a la disco este fin. ¿Entendiste lo que acabo de decir? You won't find this in a textbook, but native Spanish speakers use palabras acortadas like this all the time. In this video, you will learn the 23 most important palabras acortadas so you can sound like a true native Spanish speaker. I'm Spring Teacher Maura. It's raining non-stop, so we're doing this with a soundtrack. And here is your first abbreviation. The first thing I need to make clear is that these are colloquial spoken Spanish words. No se supone que aparezcan en un ensayo. Also, for this type of abbreviation, there are no rules to follow, except for maybe that we only ditch the last part of the word and that these are under social approval. O sea, no las inventamos y todos las usamos de la misma manera. ¿Qué te pasa? ¿Pasó algo? No, solo que dormí mal y ya sabes que eso me pone depre. ¡Ay! Me asustaste. Pensé que te estaba dando algo. No te preocupes, no es nada. Qué dramática. Chunk word. Te estaba dando algo is a great example of a chunk in Spanish and an even better example of how translating word for word can have disastrous consequences. The literal translation would be you were given something or something was being given to you. Like, what is that? It actually means something was happening to you, specifically something bad. Native speakers use this instead of saying te estaba pasando algo malo most regularly, so you can be sure that it's correct. For many more important and helpful chunks like this in Spanish, make sure to download our free Essential Spanish Chunking Kit with the chunks most frequently used by native speakers. I mean, it's free and it's right there. Número 2. So let's get political for a second. All of these shortened words have the particularity of specifying human characteristics that are trending in the political sphere right now, and have been for a while, thankfully. No saber lo que esto significa te hará francamente lucir desactualizado e incluso un poco mente cerrada. So keep up in order to be able to fully understand arguments like this one. Espera. La gente hetero puede ser perfectamente progre sin tener que ser poli. Y por supuesto, eso no es lo mismo que ser bi, ni mucho menos que ser trans. Son cosas completamente distintas. Hay que informarse. This type of words require practice, and if that's something that you'd like to do to improve your Spanish, why don't you become a member of our inner circle? Allí podrás chatear con otros alumnos, profesores de español y asistir a las salas de conversación que organizamos regularmente para ayudarte a hablar español. Check the link in the description to try out the membership. Número 3. These everyday objects are usually, I dare say, always abbreviated. Bici en lugar de bicicleta, moto en lugar de motocicleta, boli en lugar de bolígrafo, compu en lugar de computadora o computador, tele en lugar de televisión. As you can see, we even share some of these, like in the case of TV. Only the sound is different. Not super different, but different. Let's take a look at how they would all sound together. ¿Te vas en moto o en bici? En bici. Me llevo tu boli, ¿vale? Por cierto, si sales, no vayas a dejar la tele encendida o la compu. Make sure to watch until the end if you want to get a story entirely made with these shortened words so you can practice with it. Número 4. The same thing happens with these places and spaces that you'll for sure run into quite often. Because, again, these are all everyday words that natives use as a substitute for a longer word. Disco por discoteca, cumple por cumpleaños, fin o finde por fin de semana, pelu por peluquería, super por supermercado, cole por colegio, uni o u por universidad. Now, let's try them all together if we can manage.
El fin vamos a la disco por su cumple, pero antes tengo que pasar por la Pelu y el súper que quedan al lado de esa U. O era un cole inmenso. ¿Sabes? La de siempre. Chunk alert! La de siempre is another great example of a chunk that, for the life of me, I could barely translate. O sea que la traducción literal apesta. It'll be something along the lines of the one from always. It actually means the usual one, or the most common one. Número 5. In English, you do this with photo as well, and the idea with peli is exactly the same. The full words would be fotografía and película. Ten en cuenta que fotografía es una palabra homónima en español. Esto quiere decir que la misma palabra tiene dos significados distintos. La cosa, fotografía, y la disciplina, fotografía. So, it'll be quite common to hear people talking about their hobbies saying something like, me encanta tomar fotos y ver pelis. Because, well, most people do. Número 6. I'm mixing these two because it is so common to hear them together. To me, it is one of those school time sentences that will forever be in my head, associated with some classmate begging the teacher for any kind of favor. Usualmente algo relacionado con un examen o una tarea no entregada. The full words are profesora o profesor and por favor. Maura, esta tarea debía entregarse hace 2 días. Lo siento, pero ya no puedo aceptarla. Profe, porfis, les juro que es la última vez. Número 7. For some reason beyond my comprehension, we almost never say the full word kilogram. But it only works like this with kilo, miligramo, gramo, litro, mililitro. They're all pronounced in full. See? No rules, just nature. A typical sentence would be, necesito bajarme los kilos que me subí en Navidad. Our languages may be different, but we all put on kilos very similarly. Now, I'll tell you a little story which includes all of this in full, so you can practice shortening them as we just learned. Leave your solution in the comments, I'll make sure to review it. Ready? Here's your story. Este año me propongo no ponerme depresiva por tonterías como subirme unos kilogramos o discutir con los profesores de la universidad. Este año voy a recordar más la simplicidad de los años de colegio, donde todo era tomar fotografías y ver películas. También salir los fines de semana a cumpleaños, discotecas o pasear en bicicleta. Cualquiera de esas cosas en lugar de estar pegada a la computadora trabajando o yendo al supermercado y la peluquería semanalmente. No más apuntar todo con bolígrafo para que no se te olvide que tienes que mandar a reparar la motocicleta. No más estar asustada frente a la televisión viendo cómo la política no deja de meterse en la vida de la gente transexual, bisexual, poliamorosa, etc. Como si todos tuviésemos que ser heterosexuales o progresistas para respetarnos unos a otros. Por favor. Let's look at some more street Spanish now. Spring Spanish teacher Corey will show you some words that you will find in a textbook that a native speaker will never say, and then the alternative that you will hear on the street all the time. Click the image on the screen to sound like a true Latino.